kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Ineno kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Omosi hiniyo yaure nya kwa Mokinyi eno kinyi mar chieng' tarik 16 e dwe no mar ang'wen higa 2020 lungan Jessa Doyo kachil kodaka an Brenda Genya Nyasuba nyala oyaure inya na muchunade chiu maber ero kama na inya nyakona Mokinyi mor mar tudre kodi ko gwen ma chieng' Thursday TBT kamoro mora main team bende yude kalatvlive gokinyi neri market kod mindi tieno gi mag kalatvlive no chakre sa 11 okinyi makawuono kamano chako kod tiendo ero mar chako kod ruth kama yude wende gweko mapako nying Jehova Nyasaye gisani wachako Sulwe Mokinyi kod weche manyien mabende timre pacho kaendi kod gwenge maoko wago ng'wech nyake county ma Kisii kama lipot koro yango ni jodak kod jopiny county ma Kisii e bombe go iko makono no dhi nyime kod yudo singo kendo yudo ber malich mokalo kowuok kuom piny owacho nwelo mamalo mano kane jatend piny owacho Migosi William Ruto koro ne nitie tielo mare mogik mar limbe mabedo osebedo kod timo piny nwelo mar Joabagusi kono. Migosi William Ruto ne odhi nyime kod yawo chenro mage mag dongruoge ma opogore opogore kama oting'o ute chirni apeini e kin mamoko mathoth ka bende kinde twak mare ne osingo ne oganda jo Kenya makono ni weche mag kwe en mag obro neno ni odhir kendo dhi nyime e yono ero makare. Ruto ne okwedo malich mokalo mokum jotelo pacho kaendi masiko siayo oganda nyeto kotenore kod tulo goeko mag dhoudi ka bende ojimbo kendo kwayo oganda e pacho ka ni kinde duto ka giwuoyo kod oganda to ginene giwacho weche beko mabende nyalo mana kelo kwe kit oganda. Wachako weche manyien e yo market kod ma. Jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ne odhi nyime kod limbe mare e kaunti ma Kisii e odiechienge mar ang'wen. Ruto ne oten kod jotelo mopogore opogore mawuok Kisii kanyo moting'o Gavana Simbarati mane owacho ni gibiro tiyo kanyakla mar kelo dongruok mathoth. Sasa tunashirikiana tuhakikishe kwamba maendeleo imekuja hapa Kisii. Ukweli usemwe, mimi kama gavana niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kama gavana niko na bilioni 9 peke yake ambao napata. Hii pesa hata nifanye namna gani lazima niombe rais, barabara, hospitali aongeze pesa. Juzi nimenunua trakta za bilioni 1 za kutengeneza maram. Siwezi tengeneza lami. Lazima tuongee na Mheshimiwa Rais hakikishe kwamba hizi barabara ambazo zilikuwa zimeharibika zimetengenezwa. Kane olose wi apaya mane oyawa yanga, Ruto ne osingo ni apaya no mar etago dhi rumo e thuolo mar higa achiel. Leo mimi nimefika hapa ndio tuanzishe hii barabara yenu mulituuliza. Ni kweli ama si kweli? Si mulituuliza tujojengee hii barabara ya kutoka hapa Ekona, kutoka Etago kwenda Ekona, kwenda Nyamaiya mpaka ifike Geteni. Ni kweli ama si kweli? Leo mimi nimefika hapa, ndani ya mwaka moja hii barabara itakuwa na lami. Ndio nimekuja kuianzisha. Bende ne olero ni piny owacho mare oketo thenge bilion maro mariyo mar tudo teko stima e kaunti ma Kisii. Huyo muungwana wenu Osoro ameniambia bado kuna watu wengi hawajapata stima kwao. Ni kweli ama si kweli? Stima bado inaleta kasheshe. Kwa miaka mitatu hapa Kisii tumeunganisha manyumba 41,000 kwa mambo ya stima. Lakini bado mwaka huu peke yake tumewapatia bilioni 2 tuunganishe manyumba 28,000 mpya kwa mambo ya stima. Isechogogo, jatend piny Kenya ne okore mlose wi siasa maga kwede kowacho ni kit siasa no ok nyal kelo dongruok e pacho ka. Na tumesema tunaunganisha siasa ya Kenya. Hatutaki siasa ya chuki na ubaguzi na ukabila. Tunataka tuunganishe Wakenya wote. Ndio nimetengeneza serikali ya broad base kuunganisha wana UDA na wana ODM na wale wengine wote tuko broad base
ndio tuondoe siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi. Kenya hii tuunganishe wananchi wote. Ndio mnaona mimi nasimama hapa, Simba Arati huyu gavana wetu yuko hapa, na sote tumesema tunatembea pamoja na chief whip wetu bwana Osoro. Marwa Masero, Kala TV. Kineno eko mabende jatend piny Laktar William Ruto koro tunenie ndalo mar ang'wen mar limbe mare gwenge eko mag Kisii. Ke Ruto nowuok oko mar ne wacho kata chano moko kuom chenroge mag dongruok mabende koro chano mar kelo ne oganda kuwuok e gwenge makono. Bende jotelo mawuok e gwenge eko mag Kisii ne wuok oko mar ne pako malich mokalo Ke Ruto mabende koro giwacho ni osekelo ne gi chenro mopogore opogore mag dongruok kendo gi ikore mar neno ni gibigitiyo kode kanyakla mar noni chenro duto mag dongruok ochopo kare ne oganda kuwuok e gwengego mag Kisii. Kane gitwak e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto ne ochoyo wang'e chenrogi, kama moko to ne oyawo ayanga, moko kuom jotelo ka otelnegi kod jatend migao Julius Ogamba ne ochiwo pochgi paka ne Ruto ka olero ni tije biro loso eloe. Mheshimiwa Rais, wacha mimi nichukue nafasi hii niseme asante sana kwa ile maendeleo umeendelea kutupatia, vile ulikuja na vile unaendelea kuja Kisii, na tunakushukuru sana, na nakuhakikishia ya kwamba katika hii eneo letu ya Kisii wote tutatembea na wewe na tutakupatia 2 term kwa sababu kazi yako inaonekana. Shule kama hii KMTC umefungua hapa leo, wale watoto wataingia hapa ni watoto kutoka Kenya mzima. Kwa hivyo mimi nakushukuru na inaendelea kufanya kazi na wewe, na Mungu akubariki uendelee kuongoza Kenya kwa sababu your work can be seen and your work has already given you 2 term. Korka kore jaod bura mano maboma choge chache Ezekiel Miruka bende ne otiyo kod thuolo makamano goyo erokamano ne jatend piny Kenya William Ruto kuom kit dongruok mano mabende okelo kar chung' od bucheno. Your Excellency, this is my first market. Asante sana for Ogembo market, modern market. Na nashukuru sana umeniongezea ingine Sengera. Sengera is another word. Hapo Sengera tuko na TVET huko. Na asante sana kwa hostel unaendelea kujenga huko. Yeo TVET. Na hii side ingine hapa chini ni Misesi. Asante sana kwa kuwapea market Misesi. Elewia wazere wewe. Hapo Misesi napanga kuanza kujenga shule ya kufunza walimu, a technical college ya teachers. Naomba unisaidie kwa hiyo. La pili, sikiza. Your Excellency, ulinipe housing Ogembo. Na kuomba unipe tena phase 2 ya housing. Nataka housing Iriamo, nataka housing hapa Biyonge. Jaod bura mano makitutu chache North Jafeth Nyakundi Mokaya neo yango ni kit dongruok mano ma jatend piny Kenya osechwalo e kaunti ma Kisii ne pokoneno nyaka nini. Mheshimiwa Rais, mimi nataka kukushukuru sana tena sana kwa sababu ile maendeleo umeleta Kisii wakati huu, hii maendeleo haijawahi onekana tangu. Ile airstrip ambaye ilikuwa decommissioned, wewe umecommission. Ile stadium yetu ambaye wakati ule tulipewa 45 million, wewe umetupatia 1 billion. Barabara zile umetengeneza hapa zaidi ya barabara 15 ambazo unaendelea kufungua. Mheshimiwa Rais, sisi tunakushukuru na tunataka kukuambia ya kwamba sisi tutatembea na wewe, na sisi wa Kisii ni watu ambao tunataka maendeleo, na maendeleo ndo tutaweka kipao mbele. Magiti morese chimago mabende liet mano mar siasa medo tedore pachokai kakweth mano ma obalo kod piny owacho to siko mana nyiero wuodhe kaachiel kod chenro mago mag dongruoge mopogore opogore ma jatend piny Kenya osebedo ka chwalo e gwenge mago mag Nyanza kaachiel kod counties mago mabende oluoro gwengego. Yakon mogi kopogore koda wechege ko mag dongruok ma jatend piny owacho migosi William Ruto osebedo ka chwalo e kaunti no ma Kisii kod alwora mare. Jatend migao mochung' ne weche mag modhi e pacho kaendi migosi James Opio Wandai to sani koro yuago dayo malich mokalo kowacho ni bei mabende sani omedi mar modhi e pacho kaendi ok ong'eyo kode kod atache. Wandai lieko ni jogweko mabende nobed piny kendo gundho paro mar medo modhi okang' mabende no medego eko gin jogweko mok ne ber e tije gweko mabende piny owacho osebedo ka timo anyatad lokruok e tend migao mochung' ne weche mag teko noero.
Wandai koro wacho ni nonro dhi tim mabiro neno ni to lokruok nyalo biro bedo machalo nade ne modhi pacho kaendi magibiro kinde gi kumo ganda jo Kenya osedhi nyime kod ywago dayo kotenre koda nengo mag modhi mabende sani koro edho maricho mokalo ka bende koro giwacho ni ngima koro biro bedo mamalo kotenre koda idho mag modhi maket kod mago. Bang' duol magayo nengo modhi e pacho kaendi EPRA medo nengo modhi mabende koro miyo nengo wuotho medore ayanga e pacho kaendi kendo dhi miyo ngima bedo moridore. Jatend migawo mar teko James Opiyo Wandayi onyiso oganda jo Kenya mar mondo mi ode nyuok ka oyango ni debed ni piny owacho ok ogolo kanyendo omenda maromo shillings bilion 6.2 manendo omenda mobalang' kata subsidy mar modhi de nengo machalo kamano endo oidho malo osipwapa. Let Kenyans rest assured that the energy and petroleum sector is stable and the interest of wananchi is going to be taken care of. Jana muliona bei ya mafuta yakaongezeka, lakini musiwe na wasiwasi. Wacha niwaambie hivi. Hiyo bei hata ingawa iliongezeka vile iliongezeka, serikali kuu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto ilichukua mikakati kabambe. La kwanza tukaweka subsidy ya shilingi 6.2 billion. Hiyo bei ingeenda juu zaidi ya mafuta, lakini kwa sababu Mheshimiwa Rais akatuarifu ya kwamba tuweke subsidy kutokana na Petroleum Development Levy 6.2 billion ikapunguza hiyo gharama. Wandayi bende oyango ne jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto miye thuolo kaachiel kod oteko manendo marakore kanyendo koda jo black kata cartels ma odonje wechege ko mag modhi kendo dhi rakore kodgi kaka dwarore. Ile shida ndogo ndogo mnasikia, the small noises you are hearing, we are going to deal with it conclusively. We have got very powerful and very dangerous and entrenched cartels in the oil industry. And President William Ruto has given me instructions to deal with those cartels decisively. What you are seeing, what you are hearing is basically but a fight back by those cartels. Those cartels must get to understand that their time is over. The government of President William Ruto and the Ministry of Energy under my leadership are going to deal with those cartels once and for all. Because those cartels have become so powerful and so daring that they think they can even influence narratives in public discourse. Oyango bende ni osuru nendo mabalang' kata VAT koro piny owacho duoko chien kawuok e 16% nyaka 13% kuom thuolo maromo dweche 3 mabiro ne modhi e pacho kaendi, kendo mane momiyo nengo nendo mar mauta koro ne ok omedi nikech tiyo kode koda oganda ge mathoth mabende yuto gi ni piny. Serikali kuu ikapunguza usuru ya VAT kwa mafuta ya petroli kutoka 16% hadi 13% for 3 good months. Na la tatu, Mheshimiwa Rais akatoa amri ya kwamba hata ikiwa bei ya diesel na petroli itapanda, bei ya mafuta taa isipande hata kidogo, kwa sababu bei ya mafuta taa ni ile kitu wananchi wa kawaida wanatumia kila siku. Osire kanyendo koda jaod bura nendo ma ugunja manendo migosi Moses Omondi mabendo kwedo malich mokalo jogo mosebedo ka sundo mar mondo mi Wandayi ogwe tao ka oyango ni Wandayi osebedo ka tiyo e yo nendo mowinjore. I also want to join the like-minded in condemning those who have come out to kind of criticize one of our own CSM, Opiyo Wandayi, and try to link him to the fuel scandal. We are aware that those cartels who are determined to bring him down, and that those other forces, I would call them, evil forces, that have also joined these, and called for practice to
use that opportunity to try and blackmail one of our own. Ne Kala TV, nyinga Joash Odhiambo Mitula. Ka wadhi nyime en kwetha makwedo piny owacho e pacho kaeri ka otele kod migosi Rigathi Gachagua mabende ne en jalup ker e pacho kaeri kachiel kod ogae maduong' buch siasa mar Wiper migosi Kalonzo Musyoka ne jowuok oko odiochieng'no manyoro mar ne kwedo malich mokalo medruok mar nengo modhi e pacho ka. Jotlogo kane loso kod ka jofwamb weche koro to wacho ni nitiere achudhe moko e pacho kaeri masani koro to wuok oko mar neno ni okwalo jopiny gino mabende koro to kelo medruok mar nengo modhi. Ka bende koro giwacho ni nengo modhi ka omedi e pacho to mano koro to dhi keto ngima oganda ma pacho kaeri kuma rach kaluwore koda ka medruok mar bech mwandu e pacho ka. We wish to draw the attention of Kenyans to one of the greatest fuel scandals in the history of independent Kenya. We have deliberately taken time to look into the oil scandal that has hit Kenya in the hope that the government of President William Ruto would be kind to the people of Kenya and save them from further agony. Little was it forgotten to us that Kenyans are on their own and the entire energy value chain is completely a criminal enterprise under William Ruto. We wish to state as follows. On Thursday, the 2nd of April 2026, Kenyans were treated to dramatic arrests of former PA State Department of Petroleum, Mr. Mohammed Liban, Mr. Daniel Kipto, former DG EPRA, and Mr. Joe Sang, former MD, Kenya Pipeline Corporation. On 4th April 2026, a public statement made by William Ruto meant to hoodwink and fool the people of Kenya. He argued that oil cartels had been crushed to a halt. Further, he strongly stated as follows, that the international oil companies, IOCs, had not declared their inability to perform their obligations under contract. Yet we know that there was official communication requesting a contract review and price adjustment following the Middle East crisis. Kotende koda weche maket kod mano nyakoro mojonge county ni rima Kisumo jopiny buora koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo moko kuom jotelo pacho kaendi kuom keto siasa e medruok mar nengo mag modhi e pacho kaendi. Ka bende sani koro gikwayo jotelo ni kar go siasa kod chenro maket kod mano to gibed piny giriw wigi kanyakla kendo gimanyo okang' ma bende nyalo losie kendo duok piny nengo mag modhi e weche maket kod mago. Jopiny go eko bende ne twak kod jofwambo ne owacho ni ka giwene jo siasa go eko thuolo mana mar dhi nyime kod go siasa e wach modhi go eko bende nengo gi dhi nyime kod medre to mana japiny ema biro dhi nyime kod inyore. Ma kaka weche ne chalo Kisumu. Nyinga gin Michael Okeolwe. Ka wan mawuoyo kae fuelo medna kende nyaka wan bende fuelo medore nawa. To nyaka wakawe ni en ga gima timore ga e Kenya ka. Nitie diere moko ma biro chako wa kuma entiere no ochako lorang'owa malo ok onego wakawe kaka gimoro malich ahinya. Makoro wadwa oa ndere ma jo Kenya dwago ang'owa dwago e koko. Kanyo wandai onge wandai tiyo ma gimo nyalo timo. Onge gima diang'o time ka fuel sani onge mabire Kenya kayo maber. Chuna choni nyaka wadhi gi kaka Kenya dhi. An Josu Otieno Lang'o. To koro ka sani gini medore, ere kaka oganda dhi konyore nikech sani kidhi wuotho kata ja matatu manyalo wuotho ka kata ja tuk ma koro nyalo dhi mbele ka riembo koni. Gidhi keto nengo dhi bedo malo. Koro wuoth ok dhi timore maber. Ji biro bero ka ywa koni to no kwa sirikal mar Kenya ni mondo ng'i e through sector mar wandai ni mondo ging'i kaka ginyalo konyo mondo gik moko bede yo makare. Wan kamane kayo kwayo makwayo kendo akwayo jo Kenya ni mondo bed kod horruok mondo sirikal mar Kenya ong'i gino into deep. Ani luongo ne Vance Otieno. Akwayo the president ne ywak jopiny mondo giwinji nikech jopiny kok wach ni chopo negi to hinyruok ka donjo to jopiny madhi winjo malit. Tachaka kwayo jotendo mamoko ni kata obedo ni ma nyalo betie to kik warwak siasa e gima nyalo affect japiny mamiyo japiny nyalo dhi hinyore ka leader moro nyalo mana pinpoint jatelo moro kowacho ni mane gima ok onego bed kama. Gimomiyo wacho mano nyaka wachi nikech kaluwore gi wach mafuta mosebedo ka nitie mafuta ni government mosebetie mokalo adiera makende wasebedo gi problem wach mar mafuta
to wasebedo gi ting' mapek ma jo Kenya bedo godo. To ok wasebedo ka en mana ni chopo mana ne ng'ane nyaka riembi kata ng'ane ema loko ohala kama. Brenda, kaluwore kod kwayo kod ywak ma bende jopiny osebedo ka keto, apani EPRA notimo maber. EPRA koro nochako duoko nengo mo piny kod shillings 9. Magla mana par otonglo mano super petrol. Super petrol. Manyiso ni kane en no mede at 20. No mede at 28. 28. Yes. Koro we are still at gimoro 19 bob. Oh. Yeah. Koro gi activate nyaka e tesende mag modho mo etachoka. Mondo mi jo Kenya yud yweyo kata bungo. Pani jo Kenya bro yudo kata oganda wang' ne yud weche maket kod mago gi kukugi e weche manyien mabiro mbele kanyo. Yes. Nitie gi midongo? E weche mamoko ni Senator Manandi County Migosi Samson Cherengei koro to ramo ni governors mapacho kae nyaka koro to ikrene chopo e nyim od bura mar Senate ponono ni oluongi mar duoko penjo ka otenore kora kaka gisebedo ka gitayo counties mopogore opogore e pacho kae. Jatelo mabende ne loso odiochieng'no manyoro koro to wacho ni gavana mora mora mabende koro to biro rem ma ok ochopo e nyim od burano mar Senate gibiro neno ni okawnegi ondamo mowinjore mar chik. Migosi Samson Cherengei en achiel kuom jokanyo e komiti mar od burano mar Senate mabende koro to chung'ne rango kaka counties tiyo koda ka omenda mag jopiny. I want to emphasize that the warrant of arrest against the two governors, Governor Lelit of Samburu and Governor Sakaja, is still in force. I was shocked. They said they would not appear. But when we wanted them to appear and we are told the IG to produce them, they have rushed to court. As we talk, we are waiting on 24th for the matter to be ruled. They have a court order. So I heard them saying they don't fear. But why would they run to court? But I want to assure you, any governor, including the governor of Kericho and other governors, must and should appear before the Senate. That matter was ruled. If they don't appear, where would they want to account? We don't want to come and do an audit or oversight in funerals or in birthday parties. We want them to come to a forum where they can answer questions. Why we cannot do oversight on the streets of Kericho or in Nairobi. We must do oversight in the Senate. So I want to assure Senate is not interested to do oversight in funerals or in birthday parties or in baby showers. We want oversight to be done in the Senate. And as a member of Public Accounts Committee, as a ranking member, there is no escape route. They must and should appear before the Senate. They fail, we issue warrant of arrest. The Inspector General of Police produces them before the Senate. We find them. And I hope the people of where these governors refuse to appear, I hope 2027, they should do their final arrest by sending them home. We assure from our end, from the County Assembly of Kericho, that we are committed to ensure that we play our role effectively and more so to account for the resources that we have been allocated. We also urge the other arms of government, more so the county executive, to ensure that also they account for the resources that have been devolved. We all know that devolution is working, but it will only work when we leaders account for those resources. Nyakoro mogi kopogore koda weche go mag migosi Senator Cherengei wago ng'wech nyaka e county Nonro ma Siaya kama report koro yango ni moko kuom MCS e county ma Siaya sani koro wuok oko kendo chiro paro mar thicho oko governor e county Nonro James Bob Agri Orengo. Jotelo weko koro wacho ni migosi Orengo en jalno ero masani koro londa piny kod siasa makoni kod kocha. Kata kamano to onge weche go mag dongruoge mabendo chwalo ne jopiny e county Nonro ma Siaya. Giwacho ni e pes kata ikomenda ma higa 2025 kata 2026 onge gima inyalo ketie mesa kata minyalo siem ni Orengo osetimo e county Nonro ma Siaya. Kaka yo mar chuno tend county ma Siaya ma otelie koda ka migosi James Agri Orengo mondo mi oyangi e lela gino ma osetimo koda ka omenda mar dongruok mane okal e komenda mar higa mar 2025-2026 County Assembly ma Siaya ka otelnegi koda ka speaker mar od burano George Okode ne okwayo Governor James Orengo mondo mi ochiw ler e wi penjo moko mane openji koda ka MCA ma Game Silas Mandigu mane okoni onge chenro mora mora mar dongruok madhi nyime e wards makono. Aware that Article 185(3), Mr. Speaker, of the Kenyan Constitution 2010 provides that the County Assembly, while respecting the principle of the separation of powers, may exercise oversight over the County Executive Committee and any other county executive organ. Mr. Speaker, further aware that this County Assembly duly considered and approved the budget estimates for the financial year of 2025-2026
within the constitutional timelines which should have set in motion the implementation of ward and county executive development projects and programs. Eote manochwalo enyim od bura Masiaya, Madigu ne okoni odong mana kinde machuok to iloro iko menda ma igani, to kata kamano onge chenro mora mora magiseneno. Noting with serious concern, Mr. Speaker, that with barely 2 months remaining to the close of the financial year, the county executive has failed, neglected and refused to procure, award and implement a substantial number of development projects and programs approved in the same budget. Kaluare kod MCA ma West Uyoma Justus Koguta ne okoni weche ma Governor Orengo sebedo kawacho opogore gi mago magisebedo ka gineno e wards makono. Mr. Speaker, we are just a bit late with such an action as a house because we are all aware that we have only 2 months and so many things have not been implemented. Like in my case, I can talk about water, being the chair of water. Mr. Speaker, the crisis of water is here in county, and yet we know very well that the last budget and the previous budget, because water was rolled over, we have so many projects that were not implemented in the last financial year and this financial year. This has made even the partner whom we are working with, the Manyiem, has written a letter to the county that they are pulling out. If we take, for example, the water tank at Naya, which was supposed to be done last year and this year, it has not been procured. Mr. Speaker, we are in a state where if we don't take action as a house, then we are feeling this who elected us. Nyakasani MCS go ka hotel ne gikoda ka Speaker George Okode kwayo Governor Orengo ochiuler ewi ngur makamago kapok gikaune okang machielo. And I'll give directions to them on how to move the way forward. And we will guide this. The person who wrote the statement will be guided accordingly so that within the shortest time possible we have a substantive motion that delves into this matter, and of course also giving the executive an opportunity to be heard and appropriate action taken by the House. Nekala TV and Brenda Agenyo. Kawadhi nyime weche mamoko ni jalup Governor e County ma Kakamega mano migosi Ayub Savula koroto wuok oko kendo owacho ni osiro lwedo weche go eko mabende wachi koda kalaktar William Ruto mabende en ker ma pacho kaeri ni duond buch siasa no mar ODM koroto ber katiyo kanyakla koda kamano mar UDA ka gitimo ikruok mowinjore ne yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Jatelo mabende ne loso e apise County no ma Kakamega koda ka jofwamb weche koroto owacho ni gin gi ikore mar biro luwo wechego mabende koroto ibro wachi koda kalaktar William Ruto kanyakla koda kogai mar duond buch siasa mar ODM mabende en Senator Masaya County migosi Oburu Oginga. Seche nogo bende koroto wacho ni gibiro neno ni gitiyo matek mar neno ni giyudo kombe mathoth mano e kinde yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. So we will support the decision by our party leader, the President William Ruto, that we should not have friendly fires. So we don't want to have friendly fires within ODM and UDA, between UDA and ODM. Those friendly fires will actually divide our voters. So we want our voters to remain united. The supporters of ODM and supporters of UDA, we don't have to have friendly fires. We are working on the common cause to promote William Ruto's second term. So the President has said there should be no more friendly fires. We work together to actually campaign for his second term victory, and we're going to do that. At the lower levels, let the people fight, but at the apex, let's look for the votes for William Ruto as he has directed. That ODM and UDA must work together because we are the same government. Why should we fight? We are in the same government. So let's work together as directed by President William Ruto, that ODM and UDA form a strong campaign team at the best so that he gets majority votes at the apex as the president for his second term.
Nyakano mogik kopogore koda weche beko mabende timore kaunti Nero mano ma Uluyani kata Kakamega. Wago ng'wech nyaka kaunti ma Migori kama lipot koro yango ni wakeinigo eko mapek mabende dwano mi okonyre osiptende mopogore opogore. Nyalo koro biro buonjo bang' ka sirkand kaunti ma Kisumu sirkand kaunti ma Migori kotelne koda migosi Ochilo Ayako. Sani koro biro kod chenro moro mar keto mwandu moko mopogore opogore osiptende gwenge eko makono mabiro konyo minego eko e kinde mabende ginyuol kata biro konyogi e yore eko mag cholo. Mwandu kata mashinde maket kod mago report koro yango minyalo biro konyo mine ma konyore kata manyuol mok tine 1,000. Kabende mwandu eko ne ochak tem e osiptal moro malungore ne Luala Community Health Center kama koro thoth mine thoro limo mondo mi giyud weche gigo eko mag konyruok. Ochilo Ayako wacho ni maendi en chenro ma koro sirkande obirogo okang'wa biro neno ni ober weche eko mag thieth e kaunti Nero ma Migori kendo thoge ma nyithindo thogo kinyuolo kanyakla koda wakeini en mano mabende otieki kata dwok piny. With the Migori County in saving mothers' lives and ensuring safe deliveries. We are donating midwife kits with support from our partner Direct Relief that contain essential supplies and medication and kits that are used during delivery. These make sure that the mother delivers safely, prevents infection and saves lives in our facilities. These will go a long way in providing quality care for mothers, ensuring survival of both the mother and the child, as every mother deserves to have a safe delivery and every child deserves to see each and every birthday promised to them. So with each kit, as much as they don't look many, each kit can be reused and can serve 50 deliveries. So here we are looking at support for almost 1,500 deliveries within the county, which will go a long way in supporting and reducing maternal deaths during birth at our facility. Gik ma nyamrerwa mane cholo chon cha luongo ni manyasi to gi weche ma icholo go mine duto wan go ei katonde muneno gi ka ma uneno ma wan go gi nyalo cholo nyithindo kata mine 1,000. Brenda, nyakolo mga ndeko sikalo kanyo predict kod Rio, bang sa par kod Rio. Yes. Kugwen maket kod mano. Hapa nigi kanye ma obro, not unless ingi watch. Ikanye ma obro ka oguyo maro makwongo, bang do weche geki manyien mabende no aiko ni kugwen maket kod mano. Kata kamano poden mor ni chakto gi ma bechmo kod at least odwoke chien matin. Odwoke chien matin kod sling ochiko otongolo buora. Yes. Yewi kanya kod mga jwang. Wagino ni oganda jo Kenya kodhi nyime kod dhiro tinya duoke kendo. Nyaka wang odok piny. Wanda iwacho ni tijo manigi lwedo e meto mar mo. Wacho ni gin ok ne gichan. Ok ne gichan. Who is fooling who? Something is happening. Weche ni wach mo ni eki. And jo Kenya ma inyore. Exactly. Wacho ni penye mahali fahali wawili upigana nyasi ndio umia. Nyasi. Nyasi. Kalo mga jwangi ye wakau yo matin wamad orungi moro ka matin ka waduogo to wakelo ni Nonro mar Oboke. Kilungan jasta doyo poda wuod seme. Kachiel koda kan Brenda Genyo anyaso banyana. Aero Yesu. Nikech en jawarna. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 07 14
495674 kata 0702638663855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arne wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny. To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bai. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomiko's Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracoat kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy.
wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bai. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomiko's Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin.
Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arne wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bai.
jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi. Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawiki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bai.
jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi. Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714495674 kata 07 28 66 38 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bai.
jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi. Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo nya kwara mugajwang warwaki ni machiegni Kala TV kugwen maket kod maendi etilneri mabende wadwa kelo ni nonro geko mag oboke ko wang'iyo mago mabiro timre pacho kaendi kanyakla koda pinje geko ma oko Brenda. Yes. Pod an just adoyo kanyakla koda Kaachiel koda kan Brenda Akenyo Nyasuba Nyalama. Kendo wach ma wat pod jo Kenya mbeki okinyi makawuono nyakora mugajwang en wach mar mo kata fuel mabende sani koro wach ne dhi nyime kod sando ganda jo Kenya kone kod kocha. Wachako kod Daily Nation. Yes. Ka oboke mar Daily Nation wach modhi ne nyime ne mbele ne ka maduong' en kaka pumping up pain. Kaka banka ne osemedi nengo mar mo mitiyogo e pacho kaendi ahinya to mano super petrol kanyakla koda diesel. Oganda jo Kenya koro kale matek malich mokalo nyakoro ngajon kotende koda meto market kod maendi. Ka wachore kanyo ni President say state has released a 6.5 billion subsidy at cut VAT on fuel enough to caution Kenyans. Backlash, a sharp rise in fuel prices by 40 shillings and 28 per litre of diesel and petrol respectively will force households already struggling with runaway living costs amid shrinking incomes to shoulder a heavier burden after key sector of the economy signal higher price that will inevitably be passed on to customers. Meanwhile, opposition leaders have demanded implementation of sweeping tax relief and immediate termination of a government-to-government oil, that's G2G, government-to-government oil import deal, alleging some powerful figures were profiteering from it and vowed to mobilize nationwide protests if the demand are not met. Machoni jogo eko mabende kata josiasa go eko mabende ni opposition sandi koro wuok kendo buogo tudruok no mabende osebedo mar kelo modhi mano mar G2G government to government ka bende sani koro giwacho ni kaponi piny owacho mar Kenya ok nyal go wang'i kendo ng'iyo kaka inyalo kel lokruok e migawo no mar weche mag modhi to ka gidek bago ng'anyo e bacho kama ngima. Is it possible? Gidwa bago ng'anyo? Yeah, they can. If they did it yesterday, they would have scored.
Now it's late. They have delayed. Because the government... You strike the iron while it's still hot. Yes. And I doubt if there's a Kenyan who will come out on the road like Raila used to do it. Manyiem and Amani. Yes. Itemara Rio. Regulator caught off guard in SIC scandal. Cooperatives Department admits it missed years of malpractice even though one of its employees sits on Trouble Farms board. Manyiso ni jogo ikombe de gayo modhi pacho ka ni ichal kama yieni gi yudore erot no Roma Dane kotende koda mibadhi go kumag mo pacho ka indi kabini koro wacho ni nonro pod dhi nyime kod timo mar biro neno ni to ere kaka fuongruok nyalo biro bedo ne japiny. Piny kanyo Brenda. Piny kanyo legislators back bill to fund informal schools. Lawmakers have backed a bill seeking to formally recognize and fund alternative provision of basic education and training schools, targeting millions of learners currently excluded from the government support. And then December Dick, the gamblers who sued betting firm over unpaid winning. Okay. This story about gambling, it's persisting. Kaka jogo ekoma jogo punda moko ne odhi do kendo donjo ne kambi mar go punda no ero kuom ne giwito nyinyo mane giketo. Mane giwin. You gamble, you win, you don't get your money, they don't pay. Okay. Negi loyo to ok nor negi nyinyo mane owach ni boro negi. A group of winners have moved to court exposing the tension between the gambling industry and its customers. Koro gidwa ni mondo mi omigi nyinyo mane giloyo. Treasury PS face jail over 140 million debt. Treasury Principal Secretary Dr. Chris Kipto faces a possible 6-month jail term after being found in contempt of court order of court over the failing to pay technology firm more than 140 million arising from a tender awarded about 5 years ago. Magdogo bro December Dick Kanyiti Marangwen. Rising fuel costs sparks wave of price increases. Kenyans have started feeling the heat of the heat after business across sectors went on a price increase spree on Wednesday. Ni oganda jo Kenya osachako neno matek kotende koda meto mabino medo go bech mo pachuka indi kama koro reflect kadonjo nyake mwandu mabedi gitiyo go pile ka pile nyako ngo jon oganda koro pod nyime ko neno matek report market kon mano laki ite mara beach o laki ite mara ngoni yakite no ero mara beach ite mara beach piny kanyo opposition issues demo threat over fuel crisis issues for tax waivers. The opposition tani koro wacho ni gichano mar biro bago ng'anyo mar tipe pacho ka indi kaponi wach mar money okong'iyo makare. This is the only reason why they went to Mandamano. The other day they were just quiet. Very quiet. They didn't plan for Mandang'anyo. Transport transport pen as public services vehicles and truckers raise their charges. Kenyans woke up to a fresh wave of economy pain yesterday as the ripple effect of the latest fuel price hike began to bite. Oganda jo Kenya koro chako dhi nyime kod yudo lit kotende koda weche go mag jogo kuma rembo matoknigo mating'o jowuoth mabende gisani to koro semedo nengo. Iwacho ni Kisii nyaka Kisumu. Kambi moro wacho ni koro en 700. No, that's just 50 more. Okay. Or 100. It was around, let me say if it was 150, 550. Cutting to 550. Okay. Yes. Maisho ni kaponi gimedo 150. That's affordable. Hello. Affordable. Very affordable. Huh? Very affordable. To you? To me and others. Japin tijo moko ni yudo kata 100. Mondo gieth go kata 30 bob mag the tuk kawuok town nyaka Nyamasa. People lack the track, by the way. Which Tumitek. Kabisa. Have you seen people going on to bed on an
empty belly, just doing sukuma wiki and ojeno. You know ojeno? In Jabekon. One more color tab. A kitchen number of video, how kidney syndicate lured youths shortchange them. Huh? How? How kidney syndicate lured youth shortchange them. Unadanganywa uende udonate your kidney utalipwa alafu ulipwi tena. So your kidney is gone and you don't receive any money. It took about 6 months to finalize an illegal kidney donation deal involving Amon Kipruto Meli. The guy you're seeing there is Amon, huh? Kipruto Meli, a neighbor he trusted and at Medihill Hospital. Medihill is on the headline for bad reasons. Headline bad reasons sana. Kanyi miwacho ni some women the konyori. Pono teri operation. Weche no kanyo tiere kaka operation itime diriyo. Mondo. Wanatoa mtoto, wanatoa one of your kidneys also. Because you are now unconscious. So there's a business of kidney at Medihill. Yeah. At Medihill Hospital, the arrangement began in December 2023 when Amon was working as a casual laborer at a construction site in Segeri, was in Gishu County. His neighbors, Richard Limo, who occasionally gave him odd jobs, approached him with an offer, donate a kidney in exchange of 1.2 million. Amon agreed. Then when he later testified before the health committee during a year-long investigation into the Medihill kidney donation syndicate, Amon revealed that despite agreeing to give up a part of himself, nobody told him who would receive his kidney. That information was closely guarded. That same month, Richard accompanied him to Nairobi, where he spent 3 days undergoing eligible test. It was only after turning home that he finally met the intended recipient, a man he told parliamentarians appeared to be a Somali origin. Koro nogolo kidney ne omiyo okebi moro mawuok e piny Somali. Look at that young man. Look at that young man. Charming. And he only received 300,000. You only received 300,000? Paid in 2 installments. Instead of the 150. Ilikuwa 1.2 million. Instead of 1.2 million, Manobedo promised. These people just gave him 300k. Amos Kipruto left, whose kidney was harvested at Medihill Hospital in Eldoret City, was in Gishu County with his mother Leah Chepkorir and Nandi Hills MP Bernard Kitur at Boma Inn Hotel. Ipani okebeni nduguni. One kidney. Onyito katameni kinothe timu mmoja. Nimesoma hapo chini. He didn't tell the mother. Nyoko wacho the mingi. So after the surgery, now noko winji maber. It's like the surgery be noko dhine maber. Koro chune ni koro nyako dog dala. Ema koro gini fwenyore. Koro kodok dala to bedo matuo kotero hospital. Akasema, it happened this way. So bad. So bad. Maino mimi ko sai wak mo pi wangeru. Itemara ochel nyako moga jwang koro nyako ngi gik ma nyithindo timo kamoro no gintie iluwe kende wuoyo kode. Koro nyakwar minwa. Magima bed kore thuolo. Unions. SHA is not working for us. Union to wacho ni SHA koro oktinegi. The Union of Kenya Civil Servants has accused the Social Health Authority SHA of unilaterally and illegally altering medical insurance contract for thousands of government workers. Okay. Then batekanyo bosomo shano ero ite mara boro piny kanya lendo ite mara chiko bende lendo in lendo ite mara par wacho kanyo ni mechanization bullying partners inside UDS blistering tensions with Alice
allies ahead of 2027. The plot by the ruling United Democratic Alliance UDA plots to consolidate and broaden influence beyond its bastion ahead of 2027 has painted it as a bully in the eye of the coalition partners. My gima jodi en wacho ni gidwane omigile respect. Itemara par koda chelen lendo. Itemara par koda rio. Bende weche mag pinje maoko olikre kanyo. Australian Day reflecting on our partnership with Kenya. Aflatoxin crisis worries millers. Wach mar suma bedo e odo makata bando momo to komo maber. Yes. En wach masani koro chako chando jogo eko bende kano bando motiyogo kinelo duto. Ite mar pargadik. Gini weche go mag lendo. Olak nyake batite mar par kod ang'wen Brenda. Ite mar par kod ang'wen Bathe kanyo. A report flags 119 billion fraudulent payments to ghost pensioners. Oh. Ghost everywhere. Ghost teachers, ghost students, ghost workers all over. Now ghost pensioners. 119 billion odhi ne jogo kuma jotije manyawawa. Gitiyo to gionge. And then bathite mara park the beach. Mother most fall. Minor 8 stumbles on mother's body. Oh, no. Kirinyaga trader Penina Wambui was strangled in her house and her body burned. Police say. In the evening of 29th, Penina Wambui closed her business as usual and returned to her rental house at Makunduru Market in Kerugoya, Kirinyaga County. She was looking forward to a peaceful night with her 8-year-old daughter, but that didn't happen. By the wee hours of dawn, Ui 37 was no more. The police said that she died of strangulation and her body was partially burnt. Not the Wambui's daughter, grade 3 pupil, is reported to have been the one who found her mother's motionless body on the living room floor, and it is her scream that alerted neighbors. Watakani lendo nakona mngajua ngotingo sipak itema na parko da auchela parko da bido gin pacho sumo pacho ndiko kanyakla koda kitigoro mar cartoon. That is State House. Is it? And then Kenyans are at the gate of the State House. What are they saying? With lower fuel price, enough is enough. Punda amechoka one time. Akietu. Act now. Act now. Akietu. This is a cartoon manyiso kaka oganda jo Kenya nganye pachgi by the way in the imagination. They are just saying do it. Akietu. Itemara parko da boro and sigana manotimre sigana. Brenda, tarika par koda uchel du mara par igamal aganari okay tarika par ga chiel par ga uchel du mara ngwen igamal alfareo ga par. The election of Juja MP and the government chief whip George Thuo is overturned. Justice Luka Kimaru said there were irregularities that were overlooked by the now disbanded Electoral Commission of Kenya 2007. He became the 4th MP in the 10th Parliament to have election nullified. Others are Chirau Ali Makwere, Omingo Magara, and Joel Onyancha. Is seen here with the former Stare MP Maina Kamanda before the ruling. Today in the history, Tekanyidenti Oboke Mabalang. Manyiso kits which will come somo magnifindo CBE wala kanya kaitema bele kanyo Brenda. Then Oboke makawuono English kawuono pinch in English ema gidi nyime ko timo kanyo bata kanyo bende KJSea Kiswahili lugha Kiswahili ba pia iko. Baadhi ya watu wanaotarajiwa watoto wakuwe na msongamano wa mawazo. Udina msongamano wa mawazo.
The brain is jammed, man. And then by the way, you tell me when take or daga mendi you call kwano kanyi nene. Yes. Mari nyithindo when take crossword and pass on take kanyo. Ite mara para ko chiko ma Timre counties Brenda. Mago Timre counties mopogore wan kanyo gi ailing hospital limp into crisis amid staff shortages, congestion. Moi teaching at Federal Hospital sanikoro yo thieth nok malich mokalo kipimo kod joma manyo thieth Yes. Kinyo wacho winjiro time gimoro. Nendo tiete mar 20. Kod achiel. Mago matimore counties odhi nyime. Malo kanyo State House wall marked as Nairobi targets riparian land encroachment. But the way it happened, you heard that story? Kuna story ya Sakaja jana alienda akaweka remove kwa wall moro moket kod State House. Yes. Kawachore ni odonjo e riparian land. Face demolition. And also church residents clash over hospital land gifted by King. Hero. Who is the king? Court intervened to protect hospital on a dispute escalating between church and the locals. Ngemago mag Kilifi kocha. Iwuoth moro nitie kanyo makoro yware kod jodolo kod weche sirkal. Temara 22 en lendo. 23 gin weche go mag Oboke ma balang'. Wode nyaka 24. Nyaka 25 lendo ni kanyo. Lendo ni nyime nyaka 26. 27 weche motimre pinje maoko. UN warns of calamity as war enters fourth year. Russia now renews calls for space cooperation. Then ngema do watch mado endere which mago ala binti kanyo tiyo nyathimo kanyo matino jana ma trade in gas. Sharp spike in cooking gas price hits Nakuru consumers. But it also did hit me. Gas managers at 950 Sanikola Jazz at 1200. That's an increase of Hey, that is too much. That increase of around 150. Around 150. Or 200. No, not 150, but yeah, around 150. Nini poki chulo ja bike. Poki chulo ja pikipiki. Ja pikipiki kelo ni go 100. That's around 250. No problem na ngio ko. Tutazoea tu kabisa. Sasa ni koro kitero tiketi kitoa Spain. Kitakombali. Technology to wani ngini ushagono ngini gimomite gas. It cooks faster. Koro wan kana biro town timore. Chimu check pe nyocha fanya ni kimore chimu check mano. Exactly. So gasi iketo matin kasto much concentrated po sufre. Then check pe. Kikete kwa ni much di nini katikati kacha bido maonge hiyo motor iko katikati naenda sides way like this. So inemika to gas. Koro kasi ninga kwa mang'eny. And then again, it also depends with the kind of burner unatumia. You see this expensive burner. Kuna hii expensive burner nyaipigangi kelele. Hiyo inafanya tu yani ina nini tu silent. Hata ukiwa sitting room wezi sikia hiyo ya gas. Alafu there is this cheaper burner za 250 sijui whatever. 450. Yenye unafungua inaenda po. Hero. Yawa. Hizo zinaharibu gas. Kiweyo kangama gine. 29 itana prekodo chiko gine kakomenda ringo ipachuka nyato bumbewa and then agaja mili kod kwanti itima pradik kachia ingendo Brenda olinga yiga nyaka pradik kod adek gin jogo magolo lalgo James Andrew Owiti Andrew James Owiti Rastafaras ibro go chindari prayer kod ang'wen dwe mar auchiel at his grandparents home in Kabonyo Ndhiwa. To chalo ngama no kane kaponi maybe nene pinje maoko. Montezuma Funeral Home Chapel. Something will also happen in Kisumu. A prayer service will be held on Wednesday, April from Aboro at Montezuma Funeral Home Chapel. I'm seeing something about Kisumu. Okay. So I don't know why Kisumu is gone. Say, okay, Chungi.
Kamo kwe. Ite ma pradek kod ang'wen, pradek kod abich, pradek kod auchiel gin weche go mag tuke. Ite ma pradek kod ang'wen, I want to run faster. Women's 800 meters world champion Orera shows her hands as she eyes title defense in Nairobi. No, which one? Onyamigori. Nyamigori. Ananya omabei koro gitinda moro. But amoro go. Kenyans Lilian Odea. And then PSG shows why they are the team to beat. Manubibo Somo Itema Pradek Koda Beach. Kenya women plays now sharp global conversation. Manubenti Kenya. Eka itemo geek nyakona mungajua ngwantie koda race. Title race set to go down to the wire. Aneno kanyo ka yawi kanyo chandrega dhula malich kanyo mokalo nyakona mungajua. Fixtures. Bentie piny kanyo nyang'io fixtures kakantie. Ka thulu mari mondo ming'igi nyakona mungajua. Gikanyo be mwati kugodo nondono. Maro Oboke nieri mano mar the Daily Nation mapio wang'io Standard Brenda. Yes. Watch modhi enye mbele Nation Daily. Tipo mar jatend piny Migosi William Ruto. To wach miwach kanyo ni double speak master. Ruodh weche miwacho magajore, maduodore. Niwacho koni. Okochopo koni to lako koni. E dhoge be, ing'ino yaw nyaka dhoge kaka wuoyo. Hey, yeah. I don't like this photo, though. They should have used another photo. Conrad. Gitemo mean niya. Hey. One standard. Gitemo mean ni ngane jatend piny wuoyo. Yes. Wuoyo makata gima wacho wuoyo. He rode to power on public anger over fuel prices. Now President William Ruto is grappling with the same crisis he once brushed off as excuses. As a pump price climbed past 200 and this government leans on global war pressure he previously dismissed. The irony is stuck. The latest fuel shock is squeezing households, showing business activities and threatening inflation grip. President who promised to crush cartels and lower costs now presides over rising taxes, shrinking incomes and growing public anger. A full circle moment. Then actually, you know, I can remember when Ndalouru Kenyatta a fuel price no they gamalo sana Moi pamanani ni Yesu madilo diloko gik moko. Watch Benta Opande cha. Tite mara Rioka. TSC holds water deduction as officers broken into a night raid. Ose monjigi. And this is the office? No, that's one they must have just organized. TSC holds water deduction as offices broken into night raid. No mano benta gina machano gina. So duol muchu ndiko jopuonjo se chungo menda duto ngadi koro ngadi ke water. Chunge. Bang kapo kama no stimre ni junjuru se monjo pisgi. Office man momoji marjoke water. Okay. This follows an expo of a scandal that allegedly preys on the salaries of 95,000 unsuspected teachers. Computers with critical financial information were reportedly stolen from K-Water headquarters. And then woman dies day after brutal domestic assault. A woman has died from severe injuries sustained as a brutal domestic attack in Changamwe, Mombasa, in a case that has sparked outrage and renewed concern over the handling of gender-based violence in the county. Mama Amina waniua mwanangu, wanimaliza. And she is a Luo, Susan Acheng. Ukeketaji. Mito died on April 14. Susan Acheng Mito? Okay.
days after she was allegedly attacked by her partner on April 4th, according to the Federation of Women Lawyers FIDA. Kenya, FIDA. Okay, pole. Ite mambele kanyo bathe kanyo weche mangima. Senators probe crumbling health system in Baringo. So weche we health go man timere Baringo ka kondik ni kod jafwambo Yvonne Chepkwony. Then bathe kanyo weche mag ndikruok mag Lutombulu. Busia registers 19,465 new voters. Fall short of target. Bodo gichopo. Young learners display on stage key CBE pillars. Yes. Kapulu marimulo menewe chike kuma drama ite mara dek bathe kanyo bende Kenya jails Chinese and smuggler for 1 year, fined 1 million. Kenya jails Chinese and smuggler. Oh, Okelo nini? and smuggler. Okelo I don't know what do you call that thing? Okoko. Do you know Okoko? No, I know Okoko. It's a type of rice. So there's a name. Gimome ulungo original Okoko. There's an original Okoko. Okay. Or B. Oh. B, you know? Yes, I know B. So its other original name is Okoko. It's Okoko. So, I'm going to check on Okoko. There's that B, maybe yellow. Is it yellow? Look at the time. So that's why Okoko Maracha is called that way. Oh. Yes. A Chinese national was sentenced Wednesday to a year in prison and fined by a Nairobi court for attempting to smuggle thousands of ants out of Kenya's lucrative trade exports into East African last year. Ohala maruso Karibiashara duro okuka. Okuka kokani. Towalenga. Ite marangwen soaring fuel. Soaring fuel cost spark claims Ruto is driving the economy to the ground. Wach mar fuel ne robo la ite marangwen ka guru mari mondo mingi. Ite marabich Ruto eats his words, adopts Uhuru's era plan. Wach mar fuel la kala kana kite marabich. Yes. County government of Taita Timulendo, Taita Taveta. And then watch fuel no lakalakanya ke ite mara uchel. Kenyans hit as fuel prices push up transport costs. But ite mara uchel koro nyiso kaka weche go eko mag wuoth koro bedo matek. For example, okay, the vehicle earns you around 8,000 per day. The increase of 40 in fuel is going to take over almost 2,000. Haya, ite marabiria. Ruto caught between a rock and a hard place over fuel, but back. Timomos. Donge akuru gasumbian caught between the rock and the hard place. Mention podene kindik marijote. Report mkit kolmano ni ite mara Beirio, Oboke thulma mono mitom kaka yaten piny. Enie kinda ku gasumbi. Ite mara Boro MPs challenge mining revenue distribution rules. A parliament committee is seeking to review the country's mining revenue sharing framework in a bid to increase the share allocated to local communities. Kautulumari monominon. Turkana residents push for land leasing in oil projects. Okay, weche magmo Turkana being ite mara Boro ite mara Chiko. Ite mara Chiko family in agony after truck driver killed in DRC on maiden trip. But macha na Uganda. Uganda, ma DRC. Edwin Ngungi, a Kenyan truck driver, what was meant to be a promising fast solo cross-border trip and chance for better prospect ended in tragedy. On April 2nd, Oboke kicked off his long-distance journey from Mombasa, transporting a consignment to Democratic Republic of Congo. Congo's then Okochopo. He was killed on the way. Weche machok ndi Migori. Okay. New kits to ensure safe baths. Ginti weche Manyiem.
The county government and Luala Community Alliance have deployed 31 kits worth 5 million to health facilities to reduce maternal deaths. Yes. And then the Kilifi Kocha suspected the kidnappers arrested. A suspect has been arrested, a 17-year-old girl rescued in Malindi. Detective tracked the abductor to Sabasaba after the girl was reported missing on Saturday. Siaya County, Orengo blamed for stalled projects. MCS are accusing Governor James Orengo administration of failing to implement critical development projects despite the passage of the 2025-2026 budget. Embu Kocha protesters killing condemned. Authorities have launched investigation into the fatal shooting of 2 protesters at Ishara Market in Mbeere North. Mbeere, you know Mbeere? Yeah. And itemara parko da chelgin weche maglendo odhinya kitemara parko da real, parko da dick. You launch power projects for the cameras. Legislators tell Energy PS. Energy Principal Secretary Alex Washira was yesterday put on the spot as MPs accused him of politicizing the implementation of the multi-billion shilling last mile electricity program. Pinkanyo Ingonga loses attempt to stop Kidero's 58 million corruption case. Kidero. Still. The Director of Public Prosecution, Renson Ingonga, has lost his attempt to prematurely close the 58 million corruption case against the former Nairobi Governor Evans Kidero and 15 others. Ite marapar kode ngwen en page somo kod patio diko. Go to Markatun, then question for the day ni ite marapar kode bit. Go to Markatun. Iwacho kanyo ni waneno kae ma EPRA. Mera EPRA. EPRA yeng. Ne kuma iye kende chopo. EPRA go fuel manaka di epolo. Kamuno gone ngama nikani fuel. Eno gone Middle East countries fuel yawa. Lift it up or step on it. Oh. So bech fuel omed ni malo kucho. To japiny to podo chiko. Nigi piny ka. Koro kaka japiny yudu fuel. Idwani fuel ochopo ni nyaka koro to. So irokri ofuki mondo fuendi ibil Mario di malo. Japiny uoro malich mokalo. Eno kanyo ka Bosco bewuok. Bosco shanga ntangati mbre. Then the question for the day on page 15, should national population data be audited? Kulumali mulo mingi duoko kod mantie kanyo apart kod auchiel porgin pajo ndiko gi pajo somo olak nyaka itemara apart kod abiriyo aneno ka pajo ndiko itemara apar kod abiriyo gin weche gi koma guwodhe. And then itemara apar kod aboro can 3 file petition over halal label on food products. Oh, 3 file petition over the word halal label on food products. What is it? Dispute over the private. Okay, dispute over the private classification of food items in the country has landed in court. Dennis Ntumbi, Henry Baraza, and Dennis War, in their case filed before the High Court, claim that the inscription of quality marks of standard from bodies other than the government on items that Kenya consume is not only illegal but ends up denting Kenya's pockets as the cost is passed to them. And then former mayor's son wins dispute against sibling. Nakuru kawe chokio tukanya sachi. Teka moroni Pondamali Nakuru kanya. Good morning ja Pondamali. And then itema weche magwala ni itema rapar kodo chiko. Regulators tighten grip on predators lending practices. Then state bucks clashes payment up. Itemara prario kaka omenda ringo stock exchange kanyo kaltolo marimulo misom. Itemara prario kora chielo gino weche goeko mago lendo. Ntie nyasi mabro tim Nyeri National Polytechnic graduation Sidokondo. Olak nyaka itima no kanyilo ni Easter Thara. Ngoni Madam Easter Thara Moroa. Nyaka itima la actually enoboke mabalang. Tibet gini pesa. Enoboke mabalang. Chukua tu oboke mabalang. Lenda.
Just a big page. Pages. Page 1 to 8 pages. And then ite mar mbele kanyo in weche mag ohala be nitie bath oboke mabalang' kanyo ikawo thuolo mari mondo mi weche motimre kod adek gin weche motimre pinje maoko. Brenda, Iran hadn't stance over naval blockage but still talking to us, to US. And then piny kanyo, China will not send weapons to Iran, says Trump. Ite mar 24 Pop heads to Cameroon with the message of peace. Pop the Cameroon kod ote mar kwe. Nigerians waivers push back against automation. Then itema pro kod a beach. Lendo magute fuambo. Ni kanyo. Prario kod auchiel agaja meli kod kwan. Prario kod abiriyo. Lendo mag real estate. Prario kod aboro. Por gemana lendo go. Oboke mabalang'. And then pradek kod ariyo gin lendo mago matindo. Lap nyaka pradek kod ang'wen. Pradek kod abich. Yawa mago ralgo. Mama Tabitha Moramose. Yeah, she was there yesterday. The Miss Nancy Kwamboke Onyari. Apano benyen nyoro manyo wacho ni gin jo abagusi. And then itema pradek kod auchiel en lendo. This lady looks like someone I know. Which one? The one lower. And then pradek kod abiriyo weche mag tuke chakore. World Cup 2026 Haiti, a ravaged nation whose heart beats for football. Only kata weche tek Haiti to weche mag tugo to pod ging'e. No kanyo piny kanyo. Children play football in Jolahos Port-au-Prince, Haiti. Port-au-Prince. Kia Kenya nyala go ni Port-au-Prince, but in Port-au-Prince, Haiti. Port-au-Prince is the capital city of Haiti. Yeah. This is the town. My Epin Madakatek. Maybe in the villages there's peace, but I watched a movie about them. Everybody has a gun, plus children. And they have a lot of goons, Mori group. Yes, so everybody has a gun. Gang members terrorizing everyone. And then it's my predict with a Boro junior sharpened golf sticks for Glory at Nyali, which make to my golf Jekanyo. Big wigs feel huge expectation ahead of Classic. Then Itima predict Ecuador Chico slot in the firing lane as Liverpool fall to PSG again. And then Simeon Atlantico ready for Championship League success. From when Harambee Starlets fall to Matildas in FIFA series final. The one down is a lady. They're all ladies. The face doesn't show she's a lady. She is. Diego Maradona's medical team back on trial, Bentie Kanyo. And then Orumo, you know, I almost started this. Almost finished this one. Yakono mogi kanyi be mwacho pogo kogo yueyo kata wacho pogo giko mar Nonro mar Oboke kogwen maket kod maendi wageno bedo koda wendo wa Mokinyi maket kod mamano migosi James Omolo achiel kuom MCS kar chung' od bura Nairobi manyakach ne watemo manye to pod ok wayude. Wadhi nyiso kaka wadhi timo mbele kanyo wako yo machok waduogo nyakoro mojwang' pod an mana Justus Adoya wuod Seme kachilo koda kan Brenda Agenyo Anyaso Banyana. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy.
Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin